Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gaura Manubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryambu Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasara Murali Manohara Radhikara Shika Mam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu 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 Hare Hare. So, first of all, I would like to begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Paramaradatama Shri Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Paribrajacharya Ashtotara Sata Srimad Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudeva, and also to my most beloved Shikshan Sannyasa Guru, Nityalila Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Paribrajacharya Ashtotara Satasi Srimad Srila Bhakti Vijnana Bharati Goswami Maharaj, and to all Shirupano Gauriya Guru Varga, to all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here today, my most respectful obeisances. So by the causeless mercy of Srila Gurudeva and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. По милости Шрила Гурудева и всех Бхагавата-ачарьев мы имеем возможность еще раз собраться. Yes, we are continuing with Shri Gopi-gita in verse 13. Мы продолжаем читать Гопи-гиту, текст 13. So last time we discussed how the gopis, they pray to Krishna that he should remove their sufferings. В прошлый раз мы обсуждали, как гопи молятся Кришне о том, чтобы он устранил их страдания. And the suffering of the gopis is due to kam or transcendental love. И страдания гопи проистекают из камы, то есть или духовной любви. So if Krishna can put his lotus feet on the heart of the gopis, then he can cure their disease. И если Кришна поставит свои стопы в сердца гопи, то он избавит их от страданий. Yes. So here, the word shantamam means happiness. Здесь слово шантамам означает счастье. But it also means all auspiciousness. Но также оно указывает на все благоприятное. If a devotee, he performs sadhana, he will be relieved from all varieties of inauspiciousness. Если преданный следует садхане, то он может избавиться от всего неблагоприятного. First one is aprarabdha karma, the accumulated sins which are still not manifested.
В первую очередь это апрарабдха карма, то есть последствия греховных действий, которые еще не проявились. Yes. Then second is kuta. All the sins which are producing the seeds means they are beginning to manifest their form. Следующее это кута, то есть это семена греховных поступков, которые уже дают рост как бы этой карме, то есть они начинают прорастать. Then next is bija. Bija means the seeds which are already manifested as a sinful desire, means desire to commit more sins. И биджа, то есть семена греховных желаний, которые уже проявились в виде желания совершать какие-то грехи. Yes. And then four, this is called prarabdha, means the sins which are already fructified. И прарабдха – это семена, которые уже дали плоды. Yes. And then fifth, this is called avidya, ignorance. И пятое – это авидья, невежество. So, why are all our miseries not leaving us? It is because we have not fully surrendered to Krishna. Почему же эти последствия греховной деятельности никак не оставят нас? Потому что мы не полностью предались Кришне. Yes. So the miseries of the sincere devotees, they must disappear. But Krishna is thinking. Последствия греховных реакций преданного должны, даже чистого преданного, они должны исчезнуть, но Кришна думает. Yes. So Krishna thinks that in order to have love for me, prema, they must continue their practice of bhakti. Кришна думает, для того, чтобы они могли получить вот эту прему, любовь ко мне, они должны продолжать практиковать бхакти. Yes. But the devotees who have already destroyed their karma, they will not take birth again. Преданные, которые уже разрушили все семена своей кармы, не родятся снова. And if they do not take birth, how they can continue practicing bhakti and achieve prema? Если они не родятся снова, как они будут продолжать практиковать бхакти для того, чтобы достичь премы? If they don't get prema, how they can go to Braj? А если они не получат прему, как они смогут попасть во Врадж? You can only go to Braj if you have Krishna prema. Вы можете попасть во Врадж только если у вас есть уже Кришна према. Yes. So in this way, Krishna, he will create some different situations so that the devotee, he can take birth again to continue his sadhana bhakti. Поэтому Кришна создает такие неблагоприятные ситуации для того, чтобы преданный снова родился и продолжил свое развитие бхакти и достиг премы. Yes. When one devotee, he chants Harinam very sincerely and hear Krishna's pastimes, all his karma is destroyed. Когда преданный искренне повторяет святое имя и следует садхане, вся его карма разрушается. So this devotee, he has no more prarabdha karma. У такого преданного уже нету прарабдха кармы. Yes, means he has no more material body or more need of taking birth again. Значит, что у него нет уже материального тела и нет необходимости ему рождаться снова. Then how he will practice bhakti? И как он тогда будет практиковать бхакти? Yes, because we have to understand that mukti comes before bhakti. А мы должны понимать, что мукти приходит перед бхакти.
Yeah, Namabhasa can give mukti. Намабхаса может дать мукти. But only practicing sadhana bhakti to the stage of prema, then this is possible to go to Goloka Vrindavan. Только когда в процессе садханы человек достигает ступени премы, тогда он может вернуться во Врадж. Yes. So in this way, Krishna, he has to make some arrangement so that devotee, he can come again in this material world and accept one material body to continue his practice. Поэтому Кришна устраивает так, чтобы преданный снова родился в материальном мире, получил это тело и практиковал дальше бхакти. Yes. So in this way, he can have association with the pure devotee and he can learn the process of Raganuga Bhakti. И тогда он получает возможность общаться с чистым преданным, который будет вести его по пути Рагануга Бхакти. In this way, he will develop the stages of Nishtha, Ruchi, Ashakti, Bhava, and then Prem. Тогда он сможет пройти все эти ступени Ништха, Ручи, Асакти, Бхава и до Премы. Yes. So, you can only have association if you take birth. Вы можете получить общение только если вы родились. But if you have no prarabdha and aprarabdha karmas, then you cannot take birth. Но если у вас нету прарабдха и апрарабдха кармы, то вы не рождаетесь. Yes. So in this way, there are many people in this world who are not having any type of sinful or pious reaction to take. В этом мире есть много людей, которым не нужно получать реакции ни за благочестивую, ни за греховную деятельность. Yes. But because they had association with a pure devotee before, they have some samskaras. Но поскольку у них было общение с чистыми преданными, раньше у них сохранились определенные самскары. And also they have chanted Namabhasa of Hare Krishna Mahamantra. И они повторяли Намабхасу Харе Кришна Махамантры. Yes. But Krishna, he will just make some type of arrangement that will make this devotee take birth again and receive one body and receive one type of karma. И поэтому Кришна устраивает так, чтобы такой преданный получил еще рождение, да, материальное тело, и дает ему что-то наподобие кармы. Yes. But then Gurudev asked, why Krishna has to give happiness and distress at the same time to this devotee? И Гурудев задает вопрос, почему тогда Кришна дает преданному вот такие и счастья, и страдания? Because if there is no any type of distress, then cannot have the sentiment of separation from Krishna. Потому что если нет элемента страданий, то преданный не сможет испытать вот эту разлуку с Кришной. Yes, and then without suffering, this devotee, he cannot chant Harinam in separation when he is crying. И преданный не будет повторять святое имя вот в разлуке, не будет плакать и взывать к нему. Yes, without this mood, then Harinam can never become Shuddhanam. Без такого настроения Харинама никогда не станет Шудханамой. Yes. So we must try to chant in this way. Поэтому мы должны стараться воспевать вот в таком настроении. Many times Srila Gurudeva, he gave instructions how to chant Harinam like this. Множество раз Шрила Гурудев давал наставления повторять Харинам вот таким образом.
Yes. Gurudev told you, just take your japamala. You go to a solitary place where no one can see you. Говорил, вы должны просто взять джапамалу, уйти в какое-то уединенное место, там, где никто вас не будет видеть. And then you take and you start chanting Harinam, and you should cry and cry for mercy. И вы должны там повторять все это имя, вы должны плакать и плакать, взывая о милости. Yes. Gurudev say, if you can do only half an hour of this every day, this is much higher than chanting lakhs and lakhs of Harinam. Он говорит, что если вы можете так воспевать хотя бы даже полчаса в день, то это гораздо лучше лакхов Харинам. Yes. So, this is why Krishna gives suffering to the devotees. Вот поэтому Кришна дает страдания преданным. Because in this way he can chant Harinam with tears and very deep feeling of separation. Потому что тогда преданный может повторять чисто Харинаму и с чувством разлуки. Yes. Oh Krishna, save me, save me. О Кришна, спаси меня, спаси меня. Yes. So in this way, this is a very, very important siddhanta that Gurudev is giving here. Это очень важная сиддханта, которую Гурудев дает здесь. So now it ends the verse 13 and we will begin the verse 14. На этом заканчивается стих 13, и мы переходим к 14. Shurata vardhanam shokanashanam swarita venuna sustuchumbitam itara raga vismaranam drinam vitara viranaste dharamritam. Gopis are saying, O hero, the nectar of your lips increase the pleasure of our amorous meetings. Гопи говорят, о герой, нектар твоих губ увеличивает счастье наших любовных встреч. And it destroys all the sorrows due to separation from you. И уничтожает все печали из-за разлуки с тобой. Yes. And the flute is always kissing your lips. И флейта всегда целует твои губы. Yes. And those who are hearing this sound of this flute, they can drink the nectar. И те, кто слушает звуки твоей флейты, могут пить нектар. And even if once they hear this nectar, they can forget about all attachments. Если они хоть раз получили этот нектар, они забывают о всех привязанностях. Yes. Oh hero, please make us drink the nectar of your lips. О герой, заставь же нас пить нектар твоих губ. So in this verse, the gopis, they glorify the nectar of Krishna's lips. Здесь гопи прославляют нектар с губ Кришны. Yes. And they think the Krishna's flute is very fortunate because he's always kissing Krishna, always drinking this nectar of Krishna's lips. И они считают, что флейта Кришны очень удачлива, поскольку она всегда пьет этот нектар губ Кришны. Yes. And now gopis, they also want to drink the nectar of Krishna's lips. И гопи также хотят пить этот нектар губ Кришны. So now the commentary of Srila Gurudeva Bhava Prakashika Vritti. Теперь комментарий Шрила Гурудева Бхава Пракашика Вритти. All the words in this verse have very deep significance. Все слова в этом стихе имеют глубокое значение. Yeah.
And the word adharamritam has two specific meanings. И это слово адханамритам имеет особое значение. Yes. First, your lips. Adhara means Твои губы, I can't understand what. Adhara means your lips. Адхара означает твои губы. They remove that means amrita. Они удаляют это, означает амрита. Yes. And the other one is the nectar of your lips. И другое значение The other нектар meaning. твоих губ. Yeah. So two meanings are there. One is that your lips remove that, and the other meaning is the nectar of your lips. Два значения. Первое означает, они удаляют то или нектар твоих губ. Yes. This is adharamritam. Адхарамритам. So gopis, they're telling to Krishna, your lips have many wonderful qualities. Гопи говорят Кришне, что твои губы обладают различными замечательными качествами. They are nectarian and very nectarian juice also. Они подобны нектару, нектарному соку. Please give this nectar to us. Пожалуйста, дай этот нектар нам. Yes. Although you left us here and we are dying, when we remember the nectar of your lips, our desire for surata increases. Мы здесь умираем, но когда мы получим нектар твоих губ, то желание жить вернется. Yes. Surata, you remember from very beginning, in the first verse we discussed this meaning. Сурата, мы в самом начале обсуждали значение этого слова. Yeah. Surata means the amorous pastimes between Krishna and gopis. Сурата означает любовные игры между Кришной и Гопи. But it refers to a particular type of exalted state of prema. Это относится к особому, очень возвышенному состоянию премы, in which the gopis, they desire to meet intimately with Krishna. когда гопи жаждут такой интимной, уединенной встречи с Кришной. Yes. They desire a meeting full of kama. Они желают встречи полной камы. Yes. As explained before, su means in a special way. Как раньше объяснялось, су это означает особым образом. And rata means mixing together. Рата означает смешение, соединение. Yeah. So surata refers to Krishna and gopis meeting together in a very special way. То есть сурата указывает на встречу Гопи и Кришны особым образом. And they are relishing a very great pleasure. И они испытывают величайшее наслаждение. Yes. And in that meeting, Krishna's adharamritam means the nectar of his lips increase the pleasure to a very high degree. И при этой встрече вот этот губы Кришны, нектар губ Кришны увеличивает счастье Гопи до самых высот. Yes. Then Gurudeva is saying, I cannot explain more than this. И Гурудев говорит, я не могу объяснить больше, чем это. I have left practically everything hidden. Я оставил практически все скрытым. Yes. So Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur says that the gopis, they address Krishna as Dhanvantari, means the incarnation who brought the medical system of Ayurveda.
Вишванатха Чакраварти Такур описывает, что гопи называют здесь Кришну Данвантари, то есть воплощение, которое принесло науку медицины, Ayurveda. аюрведа. Yes. Then Gopis, they say, "Oh Dhanvantari, we are searching for the medicine that will cure our disease of calm." Говорят, о Дханвантаре, мы жаждем получить лекарство, которое излечит нас от камы. Because we are dying from this disease, and we have come to you, because you are the best of all physicians. Мы умираем от этой болезни, поэтому мы пришли к тебе, лучшему из целителей. Yes, please give us that medicine which can save us. Пожалуйста, дай нам это лекарство, которое спасет нас. Yes. So Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains that Surata Vardhana means that which increases Surata. И Вишванатха Чакраварти Такур объясняет, что сурата вардхана это то, что увеличивает вот эту сурат. Yes, the word Vardhana means to increase. Вардхана означает увеличивать. Yes. So suppose someone has a disease and his doctor has prohibited him to take some type of food. Например, у человека есть какая-то болезнь, и врач ему запрещает принимать определенный вид пищи. So the doctor said, don't take tamarind. Врач говорит, например, ты не должен есть тамарин. However, when the diseased person sees tamarind, he cannot resist, and then he takes and he becomes more sick. Но человек, который болеет, он вот видит тамарин, и он не может устоять против этого желания, и он ест этот тамарин, и болезнь усиливается. So similarly, the gopis, they ask Krishna to give them some medicine to cure their disease of kama. Гопи просят Кришну дать им какое-то лекарство, чтобы излечиться от этой болезни, камы. Yes. So, but actually, that disease will increase, that medicine will increase their disease. Но на самом деле это лекарство, оно только будет усугублять эту болезнь. Yes, because Krishna's medicine means his adharamrita, the nectar of his lips. If gopis, they drink that nectar, their kama will only increase, not decrease. Потому что гопи будут принимать это лекарство от харамрита, то есть нектар губ Кришны, и болезнь вместо того, чтобы пройти, только усилится. So now you can see here, gopis, they have one dilemma, because at same time, their medicine, their only medicine, will be the cause of their become more disease. Поэтому гопи здесь есть вот такая дилемма, то есть лекарства, которые они собираются принимать для того, чтобы избавиться от болезни, только усилит их болезнь. Yes. So next line is shokanashanam, means to destroy all the miseries. И следующее шоканашанам означает уничтожение всех болезней. Yes. So the gopis say that all their unhappiness will be destroyed by Krishna's Adharamrita. Гопи говорят, что Кришна, вот это Адхарамрита, уничтожит все их страдания. Yes. That taste of Krishna's Adharamrita is so nectarian that you make the gopis forget everything. Что вкус этой Адхарамриты настолько замечательный, что они забудут о всех страданиях. So for example, if one person is going for operation, he must take what we call anesthetic or type of morphine. Например, если человек идет на операцию, то ему нужно анестезирующее вещество, такое как морфин, например. So under the
the effect of anesthetic, then the patient becomes unconscious and don't feel any pain. И под воздействием этого препарата пациент впадает в бессознательное состояние и не чувствует никакой боли. So similarly, the gopis, they are saying, drinking the nectar of your lips make us forget everything else. Поэтому гопи говорят, что если мы будем пить нектар твоих губ, мы забудем обо всем. Including our bodies and the sense of the whole world around us. Включая наши тела и ощущение реальности вокруг нас. And in this way, our suffering goes away. И таким образом наши страдания уйдут. Yes. Means, Gopis say that Krishna's nectar make them completely without any type of mundane feelings. Другими словами, гопи говорят, что нектар губ Кришны, он избавит их от всех, так сказать, материальных ощущений, чувств. They will forget all the pain, all the suffering, all their material attachments, everything they forget. Они забудут о своей боли, об окружающем мире, о своих страданиях, обо всем. Yes. Now, but Krishna is asking them, how will you be able to afford this nectar? Means, how can you pay for this? И Кришна говорит, а как вы собираетесь, расплатиться за это лекарство? It is very precious, and you have to pay a very high price. Потому что это очень дорогое лекарство, вам придется заплатить кучу денег. Then Gopis replied, no, there is no point for you saying these things. Он говорит, нет, ты не должен говорить такие вещи. Yes, you are such a great hero. You must give charity to everyone. Ты такой великий герой, ты должен раздавать благотворительность всем. If someone is dying, you must feel compassion and give free medicine to help that person. Если кто-то умирает, ты должен проявить сострадание к умирающему и дать ему это лекарство бесплатно. So you are watching us dying, and you have the medicine to save us. Why don't you give us freely? Ты видишь, что мы умираем, и у тебя есть лекарство, почему ты не хочешь дать его нам? Yes. So next line, Swarita Venuna. Krishna, he fills his flute with his Adaramrita. Следующая строчка Сварита Венуна. То есть Кришна наполняет флейту вот этим нектаром. Yes. And this creates swar or sound vibration. И это создает свары или звуковые вибрации, ноты. Therefore, the sound of the flute is called Venunada, means the sound vibration of Venu. Вот звук флейты Кришны называется Венунада, звуковые вибрации. Yes, Venunada. Yes. So every word contains a sound vibration. Каждое слово имеет свою звуковую вибрацию. Yes. And the word klim is the very sound emanating from Krishna's lotus lips through his flute playing. И вот этот слог клим, он исходит из губ Кришны и выходит потом из флейты. Yes. So now Gurudeva, he gives definition of klim. Is understood by the verse of Srimad Bhagavatam 10.29.3. И Шрила Гурудев описывает значение вот этого слова клим из 10-й песни Шримад Бхагаватам, текст, глава 29, текст 3. Yes. Vanam chattat komala ghobi ranjitam jago kalam vamadrisham manoharam. In Krishna, he has seen the unbroken disc of the full moon
glowing with the red effulgence in the sky. Кришна видит полную луну в небе. Yes. And that moon has a very reddish effulgence coming. И от этой луны исходит такое красноватое сияние. Just like the face of the goddess of fortune. Точно так же, как оно исходит от лица богини удачи. And he also saw the lotus opening in the presence of the moon. И также он видит лотос, который открывается в присутствии этого сияния луны. Yes. And then he began to play sweetly on his flute, attracting the mind of all the gopis. И он начинает играть на флейте, привлекая умы всех гопи. It was evening time, means the beginning of night, and the moon was growing, means was rising on the sky. Это вечернее время, то есть луна только начинает восходить из-за горизонта. Yes, when the moon rises, it is very reddish color. Когда луна восходит, она имеет некий такой красноватый оттенок. By seeing this, Krishna, at once he played his flutes, and a very sweet tune manifested. И как только Кришна видит эту восходящую луну, он начинает играть на флейте, из нее исходят замечательные мелодии. And that tune is included in the mantra Klim. И вот эта мелодия, она заключена в этой мантре Клим. Yes. So, upon hearing it, Radha, Lalita, and all gopis, they thought, Krishna is calling only me, nobody else. И когда гопи слышат эту мелодию, Радха, Лалита и другие гопи, они думают, что Кришна зовет только меня. Yes. So this is the meaning of Klim. When Krishna he plays his flute, the sound Klim comes out, and then it is spread everywhere in Vrindavan. But when coming in the ear of every gopi, it manifests as their own names. В этом смысл вот этой мантры Клим. Кришна играет на флейте, этот звук распространяется по всему Вриндавану, но каждый, кто слышит его, каждая гопи, она слышит как бы звук своего имени. Yes. So this sound is no different from Krishna's Adaramritam. Этот звук не отличен от Адхарамриты Кришны. Yes. So this is a very, very important point. The nectar of Krishna's lips, it manifests as the sound Klim. Это очень важный момент. То есть нектар губ Кришны проявляется как вот эта звуковая вибрация Клим. Yes. This is why the gopis, they say Swarita Venuna, means the nectar of your lips comes through the sound of your flute. Поэтому гопи здесь говорят Сварита Венуна, то есть нектар твоих губ проявляется через звук флейты Кришны. Yes. And the flute is a male entity. И флейта является мужской ипостасью. Yes. So even male entities, they want to relish this nectar. What we speak of the female entities. Даже существа мужской природы могут испить этот нектар. Что же говорить о существах женского пола? This flute is a male entity and also is made of bamboo and has no consciousness. Это существо, флейта, оно имеет мужскую природу, и к тому же оно, имеет статичную природу, оно сделано из бамбука. Yes, but it always tries to kiss Krishna's lips and never wants to leave. Но оно всегда старается целовать губы Кришны и не покидает его никогда. Yes. So Krishna, he may tell the gopis,
if a lady has contracted the disease of calm, she should avoid the diet which is unfavorable to her condition. Кришна говорит, что если женщина заболела этой болезнью камы, то она должна избегать всяких неблагоприятных вещей, которые будут усиливать эту болезнь. Yes. It means her attachment for wealth, husbands, sons, sisters, and all relatives. То есть она лишится привязанности к своим родителям, семье, детям и так далее. Yes. So give up all of this, and then I can give you what you seek. То есть вы должны избавиться от всего этого, и тогда я дам вам то, что вы хотите, то, что вы ищете. Yes. Because this will aggravate, means it will make the gopis' condition even worse if they keep attachment for family and house and relatives like this. Иначе, если вы не избавитесь от вот этих привязанностей к семье, богатству и так далее, то, получив это лекарство, вы будете страдать еще больше от болезни. But then the gopis say, no. First you give us this adharamrita, and then we will be able to give up our attachment. Гопи говорят, нет, сначала ты нам дай эту адхарамриту, и тогда мы избавимся от всех привязанностей. The nectar of your lips has such extraordinary qualities that if anyone drinks it, all his attachments will disappear. Нектар твоих губ имеет особые качества, и тот, кто выпьет этого нектара, он сможет избавиться от всех привязанностей. Yes. So, the gopis are very clever. What? Gopis are very clever. Гопи очень разумные. Yes. But this is also one example to prove that first you have to get bhakti. Then your attachments can be destroyed, not the opposite. То есть сначала вы должны обрести прему, и тогда все ваши привязанности будут разрушены, не наоборот. So next line, itar raga vismaranam nrinam. Nrinam means of mankind, like humans, human beings. Нринам означает, указывает на человечество, людей. So the gopis say, all those who have tasted this nectar, both man and woman, they forget all material attachments. Гопи говорят, что все, кто попробовали этого нектара, мужчины или женщины, они избавляются от всех своих привязанностей. Yes. So, and they think, I must always drink the nectar of Krishna's lips. Они думают, я всегда, постоянно должен пить нектар губ Кришны. Yes. Therefore, there is no need for you to worry about our bad diet, the gopis say to Krishna. Поэтому тебе нет нужды беспокоиться о нашей плохой диете, говорят гопи Кришне. Yes. So here, what is the bad diet of gopis? Is their attachment for family and other things? И какая это плохая диета для гопи? Это привязанность к своей семье, богатству, родственникам и так далее. Yes. So this adharamrita is not only a very good medicine, but it also removes all desire for the bad diet. То есть эта адхарамрита, она не только излечит от болезни, она также лишает вот этого желания, привязанности к неблагоприятным вещам, к семье, к богатству и так далее. Yes. Now gopis say, we realize that we have contracted this disease again. И гопи говорят, мы понимаем, что мы снова заразились этой болезнью.
And for this reason, we have come to you again to receive the medicine. Поэтому мы пришли к тебе снова для того, чтобы получить это лекарство. Because you are most merciful, and you can give charity. Потому что ты очень милостив, и ты раздаешь благотворительность. And we believe that you can give us this nectar just to protect us. И мы верим в то, что ты можешь дать нам этот нектар, чтобы защитить нас. So the commentary of Srila Jiva Goswami is practically the same as Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur. И комментарий Шрилы Дживы Госвами практически повторяет комментарий Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура. Yes. There is some speciality, however, in the way he explains the words Itara Raga Vismaranam Mrinam. Только там есть некоторые нюансы, как он объясняет вот это слово, вот эти слова, Витаранам. So in this connection we find in Srimad Bhagavatam the prayer of Vritrasur. В этой связи мы находим в молитве Вритрасуры в Шримад Бхагаватам. Nanaka prishtam na cha paramisthyam na sarvabhaumam narasadi patyam na yoga siddhira punarbhavam va samanja sattva virahaya kankshe. So Bhagavatam 6.11.25. Бхагаватам 6.11.25. Vritrasur, he is telling, I have no desire for Swarga. I don't want the position of Dhruvaloka. Вритрасура говорит, что я не желаю сварги, я не хочу получить рождение на Дхрувалоке. I also don't want the post of Brahma. Я также не хочу занять положение Брахмы. And I'm not interested in liberation. И меня не интересует освобождение. I don't want anything other than the service to you, Krishna. Говорит, я не хочу ничего, кроме служения тебе, Кришна. Yes. With my body, and with my mind, and with my words in kirtan. Моим телом, умом и речью, то есть киртан. Yes. So the gopis, they have a very similar understanding of this. У гопи вот очень похожее понимание этого. Yeah. They say, those who have taken the medicine of the nectar of your lips, they can easily forget all their family members and everything in this world. Они говорят, те, кто попробовал нектар твоих губ, они с легкостью забывают о своих материальных привязанностях к семье, родственникам там, и так далее, богатству. They can easily forget Swargaloka and Brahmaloka. Они могут с легкостью позабыть о Сваргалоке или Брахмалоке. And everything else, including liberation. И обо всем остальном, включая освобождение. Yes. The nectar of Krishna's lips, it comes out through the flute and then enters in the ear of the listener. Нектар губ Кришны проходит через флейту и попадает в уши слушающих. The ear then becomes like a tongue tasting nectar. И как бы превращается в нектар, который можно ощутить языком. And then the listener, he will be able to forget all the worldly matters. И тогда слушающий может позабыть обо всем мирском. Yes. But how much even more blessed is someone who can directly taste this nectar from Krishna's lips? Но кто наиболее удачлив? Тот, кто может непосредственно пить нектар с губ Кришны.
Yes. Means you can drink the nectar directly from Krishna's lips, or you can hear this nectar from distance. То есть есть вариант, либо вы пьете непосредственно нектар губ Кришны, либо вы слышите, то есть принимаете его через звук на расстоянии. But if you cannot hear the sound of Krishna's flute, you can maybe hear about his pastimes, and this is also very good fortune. Если вы не слышите непосредственно звук флейты Кришны, но вы слышите о его играх, это также очень благоприятно. Yes. So the gopis, they hear Krishna's flute melody. And other entities like the deers and the birds, they can also hear. Итак, гопи слышали звук флейты Кришны, и другие существа, такие как олени и другие, они также слышали этот звук. And when the peacocks, they hear the flute, they stop everything they are doing and they begin to dance. Когда павлины слушают звук флейты Кришны, они прекращают все свои дела и начинают танцевать. Yes. And those who see these pastimes, those who are witnessing these pastimes, they can also become free from the attachment for the material world. И те, кто наблюдают, являются свидетелями этих игр, они также могут избавиться от всех привязанностей в этом мире. So all the entities of Vrindavan, they are very fortunate, but the gopis are even more fortunate. Поэтому все живые существа во Вриндаване очень удачливы, но гопи особо удачливы. Because they can directly taste this Krishna's Adaramrita. Потому что они могут напрямую наслаждаться этой Кришна Адхарамритой. Yes. The deers and the cuckoos, they cannot relish directly this Adaramrita. Олени или кукушки, например, они не могут напрямую наслаждаться Кришна Адхарамритой. But they can only hear Krishna's flute song. Они могут только слышать песню флейты Кришны. And there are others who can only hear Krishna's pastimes. Есть другие, которые могут слышать только об играх Кришны. Yeah, just like us. We cannot have any other nectar. We can only have Krishna's pastimes. Например, мы можем получить только нектар повествования об играх Кришны. Yes, but as the result of hearing, then so much desire will come in our hearts to taste Krishna's nectar more and more, and all desire for material enjoyment will be destroyed. Но благодаря этому слушанию в нашем сердце все больше и больше проявляется желание ощутить нектар Кришны, и все остальные материальные желания уходят. Yes. So the gopis say, the nectar, now Gopi is telling to Krishna, the nectar of your lips is so relishable that no one can criticize us because we desire this. Нектар твоих губ настолько вкусен, что никто не может критиковать нас за то, что мы желаем его. Yes. It is not only the ladies of Braja who are attracted by this nectar. Even this male piece of bamboo also wants this nectar. Не то, что чтобы только женщины в Раджа желали этого нектара, а даже это предмет, сделанный из бамбука, и то он желает этого нектара. Yeah. So if a dry bamboo flute cannot give up this desire, what to speak of us? Если даже сухая бамбуковая флейта хочет получить этот нектар, что уже говорить о нас? Yes. So in this way, the nectar of Krishna's lips is not easily obtained.
И нектар губ Кришны не так просто получить. Yeah, ordinary devotees, they cannot have it. Обычные преданные не могут получить его. But other devotees, also they can have it through Mahaprasadam. Другие преданные могут получить его через Махапрасад. Yes, like Krishna's tambul, his betel nuts after he chewing, then some associates, they can also have that. Например, тамбула, которую жует Кришна из его рта, какие-то спутники могут получить ее и дать ее другим. So other devotees, they can also taste the puri, rice, dal, and other preparations that Krishna distribute as Mahaprasad. Другие преданные могут получить там рис, дал, другие блюда, которые пробовал Кришна, как Махапрасад. Yes. So this is all Adharamritam. Это все является Адхарамритом. Yes. But only advanced devotee, like Rasika devotees, they can actually realize that the Mahaprasada is Krishna's Adharamritam. Очень возвышенные преданные, они могут понять, что, самым возвышенным Махапрасадом является Кришна Адхарамритом. Yes, any ordinary devotee, he can certainly think about this, but he cannot realize. Обычные преданные могут думать об этом, но не могут в полной мере осознать это. He can definitely understand what is Mahaprasad, but only advanced devotees, they can actually relish this Adharamritam. То есть преданный может понять, обычный преданный может понять, что это является Махапрасадом, но ощутить истинный вкус этого может только очень возвышенный преданный. So the 10th canto of Bhagavatam is rasa itself. 10-я песня Шримад Бхагаватам — это сама раса. It is directly Mahabhava and Rasaraj combined. Это Махабхава и Расарадж вместе. Yes, it means it is directly Radha and Krishna together. Это означает, что это Радха и Кришна вместе. Yes. So, but if after taking Mahaprasada, we want to touch Srimad Bhagavatam without washing our hands, then this is aparada. Но если после вкушения Махапрасадом мы хотим немытыми руками прикоснуться к Шримад Бхагаватам, то это апарадха. Yes, we have to wash our hands and then we can touch Bhagavatam. Мы должны помыть руки и потом уже прикасаться к Бхагаватам. Mahaprasada is Adharamritam, Bhagavatam is also Adharamritam, but in this world we have to follow this rule. И Махапрасад является Адхарамритом, и Бхагаватам тоже Адхарамритом, но в этом мире мы должны исследовать определенным правилам. Yes. So, if we are practicing bhakti in this world, then we have to follow proper rules and regulations. Если мы практикуем бхакти в этом мире, то мы должны исследовать определенным предписаниям. But in Goloka Vrindavan, there is no such rules. Но на Галоке Вриндавана не существует таких правил. Yes. Krishna himself and Mahaprasad, this is all one thing. Сам Кришна и Махапрасад — это как бы единое. Yes. Mahaprasada is Adharamritam. Krishna singing and talking, this is also Adharamritam. Махапрасад — это Адхарамрита, и когда Кришна там разговаривает или поет, это тоже Адхарамрита. Yes. However, no one except the gopis, they can taste the original Adharamritam. Но, тем не менее, никто, кроме гопи, не может пить изначальную Адхарамриту. Yes. Therefore, now gopis are weeping
for this. And they tell Krishna, we are dying because we are not getting Adharamrita. И теперь гопи здесь плачут об этом, потому что они говорят, мы умираем, потому что не можем получить это Адхарамрита. Yes. Now Srila Gurudev is saying, we have to be satisfied by hearing the nectar of Krishna's pastimes. И Шрила Гурудев говорит, мы должны быть удовлетворены, слушая о нектарных играх Кришны. Because for us, there is no any other type of Adharamritam available. Потому что для нас больше недоступны другие виды Адхарамриты. But the gopis, they only want original Adharamritam. Но гопи хотели только изначальное Адхарамрита. Yes. They want to drink directly from the original source. Они хотели получить ее прямо из изначального источника. Gopis will never be satisfied by just taking one remnant of betel nuts or any type of puri that Krishna ate. Гопи никогда бы не удовлетворены там, кусочком вот этого тамбулы или там пури, которые кушал Кришна. For gopis, only Krishna's lips are the real amritam, nothing else. Для гопи настоящей амрита являются только губы Кришны, ничего больше. Yes. So Srila Jiva Goswami, he explains the gopis sentences, the 3 sentences of gopis. Surata Vardhanam, Shokanashanam, and Itara Raga Vismaranam. Шрила Джива Госвами описывает вот эти 3 предложения, которые говорят гопи. Yes. Surata Vardhanam, Shokanashanam, and Itara Raga Vismaranam. They are all adjectives that are qualifying the noun called Adharamritam. Вот эти все 3 выражения, они являются определениями Кришна Адхарамрити. Yes, they are adjectives. And Adharamrita is a noun. You know, noun? Yes. Noun is the name. То есть они являются, вот эти определения, это как прилагательные, как определяющие существительное Адхарамрити. Yes. So, Surata Vardhanam means this nectar increases the desire to drink even more nectar. Сурата Вардханам означает, что нектар, который только усиливает желание пить этот нектар. Yes. Shoka Nashanam. If you receive this nectar, then all suffering is destroyed. Шока Нашанам, если вы получаете этот нектар, то все страдания разрушаются. And what is the suffering? The suffering is not seeing Krishna. И что за страдание? Страдание не видеть Кришну. If Krishna meets the gopis, they will taste the nectar and their suffering will disappear. Если гопи видят Кришну, то тогда их страдания уходят. The next one, Itara Raga Vismaranam. Not only suffering is destroyed, but all kinds of material attachments disappear immediately. И не только страдания разрушаются, но исчезают все виды привязанности к материальному миру. Yes. So Srila Jiva Goswami, he explains that this Adharamritam is the supreme goal of human life. И Шрила Госвами описывает, что Кришна Адхарамритам является высшей целью человеческой жизни. Yes. There are generally 4 goals of life: Dharma, Artha, Kama, and Moksha. Есть 4 цели человеческого существования: артха, кама, дхарма и мокша. And the 5th goal is called Krishna Prema, Panchama Purushartha.
И пятая цель называется Кришна Према, Панчама Пурушартха. But Adharamritam is even superior to that Krishna Prem. Но Адхарамрита даже выше, чем Кришна Према. Yes. In other words, this is the final objective for those who are hankering for Krishna Prem. То есть, другими словами, это наивысшая цель, объект, к которому стремятся те, кто жаждет Кришна Према. Yes. So, he gives one analogy. Он дает одно сравнение Джива Госвами. Yes. If there are many flowers in one place, then the combined aroma of those flowers, it will consist of the fragrance of each flower together. Он говорит, что если в каком-то месте растет множество цветов, то все их запахи как бы сливаются и образуют такой уже комбинированный аромат. But we cannot distinguish one fragrance from another. We will just feel all the fragrance together. Но мы уже не можем различить запах каждого отдельного цветка, потому что они все смешиваются. Yes. So in this way, similarly, Krishna's original Adharamritam, means directly from his lips, is very fragrant. И поэтому изначально Адхарамрита, которая исходит с губ Кришны, имеет особый вкус. And the flute song, which is another Adharamritam, is also very fragrant. И уже песня флейты Кришна уже имеет, это уже как бы другой вид Адхарамриты. So both fragrances are mixed together so intimately that it's very difficult to distinguish one from another. И эти два вкуса смешиваются, и уже трудно различить, где один, а где второй. So only Rasika Vaishnavas they can do. They can separate what is Krishna's original Adharamritam and what is the sound of the flute. Только возвышенные преданные Кришны могут, Расика Вайшнавы могут отличить, где изначальный вкус Адхарамриты губ Кришны, а где звук флейты. So another analogy may be given. Можно привести еще одну аналогию. For example, if you have water and milk together, you cannot separate them. Например, если вы смешаете воду и молоко, то потом невозможно их разделить. But the swan, it is able to only drink the milk and leave the water. Но у лебедя есть способность отделить молоко и не брать воду. But similarly, the Rasika Vaishnavas, they can distinguish between what is Krishna's Adharamritam and what is the sound of the flute, Venunada. Но Расика Вайшнава могут отличить, где Адхарамрита губ Кришны, а где песня флейты. And they will be able to taste both, and their enjoyment will be double. И они могут наслаждаться и тем, и другим. Таким образом, они получают двойное удовольствие. Yes. So this is a very, very good example that Srila Gurudev is giving here. Это очень хороший пример, который Шрила Гурудев дает здесь. Yes. So swara means tune, or more specifically, a trembling tune. I missed the first word. Suvarna or Swar. свара означает мелодия или особая мелодия. Yes.
More specifically, it is a trembling tune. И особенно это такая, как сказать, вибрирующая мелодия. So, the melodies which emanate from Krishna's flute is just like trembling, vibrating, like in the waves. То есть вот эти звуки, которые исходят из флейты Кришны, эти мелодии, они такие, ну, как вот, вибрации, то есть как волны в океане. Yes, and anyone who hear this, they will immediately faint. И все, кто слышит, они тотчас же лишаются чувств. So why the flute sound like this? И почему флейта звучит вот таким образом? Actually, it has no control over the sound that comes out from the flute. Потому что нету какого-то контролирующего механизма, который регулирует выход воздуха из флейты. Yes, because the flute itself is tasting the nectar of Krishna's lips, and it becomes mad, and therefore it begins to tremble. Потому что флейта, она получает нектар губ Кришны, и она приходит в такое очень экстатическое состояние, и она уже не может контролировать свои чувства, поэтому звук вибрирует. Yes. So the gopis, they tell Krishna, your flute song intoxicates the entire world. Там гопи говорят, звук твоей флейты опьяняет весь мир. Yes. And if that flute is so mad by the touch of your lips, what will become of us if we taste this? Если даже флейта становится безумной, вкушая нектар твоих губ, то что же говорить про нас, когда мы его получим? But actually we have already tasted, and therefore that's why we are completely mad. Но на самом деле мы его уже пробовали, поэтому мы полностью безумные. And because of that nectar we are dying, and we need more nectar to come to life again. И мы из этого нектара мы умираем, поэтому нам нужно получить его как бы еще следующую порцию, чтобы мы не умерли. Yes. So in this way, here ends the verse 14. Next we will continue in the verse 15. На этом заканчивается 14 текст, и потом мы продолжим уже 15. Hare Krishna vanchakapatarvyasya kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.